Öncelikle tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Profesör Doktor Yiğit Kazançoğlu, Lojistik, Yaşar Üniversitesi Lojistik Yönetim Bölüm Başkanıyım. Bugünkü seminerimiz Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün yaptığı bir faaliyet. Ana bilim dalımız olan Uluslararası Lojistik Yönetimi olarak tabii bugünkü seminerimizi organize ediyoruz. Bugün bizlerle Doktor Ebru Sürücü Balcı seminerini verecek, bizlerle birlikte olacak. Kendisi aynı zamanda University of Bradford'da Business Analytics, Circular Economy and Supply Chain biriminde ve aynı zamanda Türkiye'de de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lojistik Yönetim bölümünde görev yapmakta. The Investigation of Food Loss Drivers in Turkey başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Kendisi çok başarılı bir akademisyen. Ben de kendisinin hem doktora yeterlik hem de tez savunma jürilerinde bulundum. Keza eşi de yine Doktor Gökçay Balcı da yine son derece başarılı bir akademisyen. Evet, tekrar katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra bu etkinliğimizin YouTube'da paylaşılacağını da belirtmek isterim. Üniversitemizin yine ilgili Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün YouTube sayfasında paylaşılacaktır. Yine sunumunun esnasında ya da sonrasında da Ebru Hoca'ya sorularınızı sorabilirsiniz. Paylaşımda bulunabilirsiniz. Evet, ben sözü kendisine bırakmak istiyorum. Ebru, evet söz sende. Hocam, teşekkür ederim takdiminiz için. Ben öncelikle bir sunumu paylaşayım. Tamam. Eğer siz şu an sunumu görebiliyorsanız. Evet, ben görüyorum. Tamam. Bunu bir de ben bir büyüteyim. Bir saniye. Evet. Şu an ekran gözüküyor sanırım. Evet, görüyoruz. Tamamdır. Ben sunumumu İngilizce hazırladım. O yüzden İngilizce Tabii. diyorum. İngilizce yapalım. Evet. Bir de bugün ama biraz yağmurlu. Sanırım bağlantıda bir sorun olmaz. Ama olursa hani ses kesilmesi olursa bana söylerseniz ben kameramı kapatabilirim. Evet. Yani o şekilde de devam edebiliriz. Evet. Sorun olmaz umarım. So, welcome everybody. Today I'm going to talk about the investigation of food loss drivers in Turkey. And before starting this presentation, I will just give some very brief information about me, and after that I will start the discussion. As Professor Yiğit Kazançoğlu introduced me, I'm Dr. Ebru Sürücü Balcı, and I am a lecturer at University of Bradford in the Business Analytics, Circular Economy and Supply Chain department. In addition to that, I'm a research assistant at Manisa Celal Bayar University. My current research interest is mainly related with the food loss, food waste issue, food security in emerging countries, and circular economy. And lastly, I have some publications about digital marketing, especially social media marketing. Okay. These are the institutions that I worked. I worked both in 9 Eylül University and Manisa Celal Bayar University as a research assistant. And as I mentioned, I worked at the University of Bradford for 1.5 years as a lecturer. And I just recently returned back to Turkey. So this is the index of what I'm going to talk today. I will give some background information about the food loss issue and food waste issue.
And I'm also aware that now I'm talking to a PG level cohort. So I try to make this presentation as interesting as possible. And I would try to show you that why this topic is important, because as my professors are all aware that we would like to see some background, solid background information about your dissertation and your thesis topic. And hopefully after this session, you will be aware why this topic is important. In addition to that, I will give some information about food loss and food waste, and also provide you some information about the current literature gaps, because also I'm aware that it is really important in your dissertations and thesis to provide this literature gaps. And after that, I will talk about my own research, how I collected food loss drivers, what are those drivers. And following that, I will provide some suggestions and also provide you some future research ideas, what you can do in your dissertation and in your thesis, okay? So when you look at this picture, what do you see? Unfortunately, when we look at this picture, we see that there's a huge amount of food, and some of them are in a perfect condition, which can be consumed by human beings. However, in one way or one reason or another reason, these food ended up in this dumpster. So when you look at such a picture, you might say that, okay, this is a unique situation, and in my area, in my country, we won't have these type of pictures. But the thing is that when we look at the statistics, it shows us that each year approximately 1.6 billion tons of food is wasted every year. 1.6 billion tons of food is wasted every year. And when you think about this amount, it actually equals to 1/3 of all produced product in the world for a year. When you think this amount, it's enormous. So while we are dealing with such a waste amount in one part of the world, mostly developed and developing, in another part of the world, there is this situation occurs, which is hungry. And according to recent statistics, I think which is released in 2019, more than 820 million people goes to bed hungry, and this happens every day. In addition to that, more than 35 billion people is food insecure, meaning that they can't find enough food every day to feed themselves, to have a well-balanced and to have a physically well life, to continue their lives in a physically good way. So this is another important situation. And we know that with the lost and wasted amount of food, we can at least feed 2 million of people. So if we can eliminate or reduce this food waste, it will definitely help the hunger. And I'm going to show you another picture. And when you look at this picture, what do you see? It's a dumpster area. And again, most of the, it's an actually landfilling area. And when we throw a food, most of the time it ends in a landfilling area. And in those landfilling areas, what the people who work in these places do is that they either bury these wastes under the soil, or worse, they just burn them. When a food ends in such a landfilling area, it creates negative further impact as well to the environment. So when a food ends in landfill, it starts to produce methane gas, which is 25 times more hazardous compared to carbon dioxide. And this is except for the emission of carbon dioxide, of course. So when we think about the carbon dioxide emission
food loss and food waste also creates approximately 6% of the overall carbon dioxide emission. If I need to explain this in other words, if we consider food loss and food waste as a country, a carbon dioxide emitter country, it will be counted as the third biggest country which emits carbon dioxide after the USA and China. So when we throw a food away, it impacts environment negatively. And when you think about this, when you throw a food away, it also affects it means that you also throw the energy, water, labor, and the nutrition which taken from the soil. These also becomes a loss as well. We also waste those scarce resources as well, okay? So it is very important that eliminating or reducing this food loss and food waste, because if we're able to do this, it will definitely have a positive impact on our economy, our environment, and our society. So it's clear that this topic is very important, and I'm aware that until this point I draw a quite pessimistic picture. And you might want to start to consider that, okay, this is the situation, but is there anything good happens about this topic? And the answer of this question is yes. There are good things occurs about this topic as well. As I explained in the slide, researchers, governments, and non-governmental organizations pay attention to food loss and food waste issues, and they are trying to offer solutions. When we look at the literature for the last 20 years, we realize that different institutions such as Food and Agriculture Organizations or WREP or USDA, which deals with the food loss in the USA, or OECD or European Union commissions, they have been dealing with these issues and they have been trying to offer solutions. So while this is the situation in the world, what happens in Turkey? So we know that the importance given to food loss and food waste concepts has gained momentum in the Turkey in the last 10 years as well. And how we can understand is that we understand this situation from recently released reports. So for instance, this report released in 2013 with a joint study with the Turkish Ministry and the Food and Agriculture Organization. And after that, in 2017, 18, and 19, different publications about food loss and food waste has been conducted by different ministries. But the important thing is that these reports does not solely focus on the food loss and food waste issues. They also include the energy loss or textile waste. They are more combined reports. However, very recently in May 2020, a new campaign started by the Ministry of Agriculture and Forestry and Food and Agriculture Organization. It's the Save Your Food, Your Actions Matter. And according to my humble opinion, I really believe that this would be a really good project. And I'm looking forward to see the results of this project, because this will give us very clear information about where the food loss occurs, the percentages, and the food waste, the percentages, amounts. So this will also accelerate the research conducted about the food loss and food waste in Turkey. So during this press meeting of the Save Your Food, Your Actions Matter conference, project, Ministry of Agriculture and Forestry stated that, in Turkey, most of the food wastage occurs during harvesting, warehousing, processing, and distribution stage. And they underpin their argument with the following table. And this table is taken from
actually this report, which was prepared in 2013. And when you also look at this table, you see that in each food group, more wastage occurs at the earlier stages, okay? And we call, and I'm going to give some further information about in a minute, in the earlier stages, when a food becomes wasted in the earlier stages of the supply chain, we consider it food loss. And through the end of the supply chain, if a food loss occurs, we consider it food waste, okay? So I'm going to give some further information about this topic and the difference of this topic, and I will continue from there, okay? So as I explained, food loss and food waste, although they do the same thing, they are named differently because of where the actual wastage occurs in the food supply chain. And this is also identified by the Food and Agriculture Organization, FAO's recent definition as well. So food loss takes place at the production, post-harvest, processing stage and distribution stage, while the food waste occurs at the retail and the consumption stage. And to clearly show the differences between two concepts, I have created these slides. And when you look at the literature briefly, you will see that these informations come up quickly. Food loss mainly caused by more technical issues, poor storage infrastructure, poor network transportation infrastructure, poor market conditions, and lack of coordinations. And as I mentioned, most of these causes occurs at this earlier stage. And when we look at the food waste, the reasons of food waste, we observe that most of the time, behavioral reasons, cultural reasons are the reason of food waste through the end of the supply chain. And we observe the food waste mostly in retail stage and the consumption stage. And when I say consumption stage, it includes both out-of-home consumption point and household point as well. Another key important thing about these issues is that we mainly observe food loss in developing country context, and we observe the food waste issue mainly in developed countries. And considering all those issues and the recent words of the minister in their publication, in their press meeting, in my study, I have decided to focus on the food loss issue. And I also supported my argument with the current literature gap. And this literature gap is still actually happens. And I believe that if you are going to focus on this topic, you can also benefit this literature gap. So one of the key things when we look at the literature is that we see that most of the studies conducted on the food waste issue. So they mainly focused on the developed country context, or they focused on the retailers, the food waste reasons or measurement or investigation in the retailer, out-of-home consumption points or households. And this is the one picture. However, there are some studies which are conducted in food loss area as well, okay? So the conducted studies are mainly conducted in India, Kenya, China, and Pakistan. And these are some of the recent publications which are conducted about food loss. So this is the situation for the world. And when we look at the Turkey, when I started my PhD, the number of publications which deals with the food supply chain losses in Turkey was almost a very limited amount of numbers. The very limited amount of studies were published. But
recently the number of publications has increased in Turkey as well. So we observed that a study conducted for the milk supply chain, fruit and vegetable supply chain, and meat supply chain, and these are very recent publications. And we can consider these publications as pioneer studies, but still we need to add something to those studies because there are too many topics that we can study about this issue. So there's a clearly literature gap occurs in these topics. So in this study, we understand that it's important to reduce or eliminate the food loss. But to be able to offer solutions or suggestions, we must first understand the reasons of the food loss. And for this study, which is published, by the way, this study aimed to investigate and understand the reasons of food loss drivers in the food supply chain. And while examining this issue, I decided to understand all food loss drivers. Because when I investigated the studies, when I started doing the literature review, I realized that some studies used different wordings to explain the same causes, while some studies used the same causes, same names for explaining different reasons. So understanding the drivers, it was a little bit difficult situation. So I conducted this study as a preliminary research and tried to classify the drivers in a meaningful way so I could able to continue my research. For this purpose, in this study, I concluded a literature review, a systematic literature review, and while conducting the literature review, I used Tranfield's and Pettigrew's protocols, and I searched the Scopus and Web of Science databases. And as you might know that during this literature review, I put some certain exclusion criteria and inclusion criteria, including only written English articles accepted. The articles needs to be processed with a blind review process, or it should be it must be investigated food loss and waste drivers or measures. So I put some these type of requirements, prerequisites, and at the end of that, I end up with more than 600 studies. But since I found these articles from different sources, there would be some duplications. So after the first screening, I removed these duplications. And then with more than 300 publications, I conducted a title and abstract screening, and then I removed the irrelevant articles. And I end up with 69 articles. All those 69 articles were investigated food loss and food waste issues, and they either measured or investigated or identified some drivers or made some quantifications. However, since I was going to focus on the food loss issue, I removed the articles which deals with the food waste. So I ended up with 20 articles. So that's why this is one of the reasons why I made this article as a preliminary research. And considering the study was completed in 2018, you might actually see that when I say the literature about the food loss is quite few, because although I searched quite a long period of time, the number of relevant articles was pretty low. So after that, I created such a chart and tried to examine the food loss drivers based on the food supply chain stages. And I classified all those drivers with the utilization of content analysis. And as you can see that I'm going to talk all of them, all of these drivers and their sub-drivers
in a minute, more detail. But as you can see that we have some sub-drivers which occurs in each stages, like logistic-related drivers, like human-related drivers. And based on this preliminary research, I've underpinned my actual dissertation. And in my dissertation, I focused specifically on the logistic-related drivers, and I examined them more detailed. So when we look at the production-related drivers, we observe 4 types of main drivers. These are logistic-related drivers, production-related drivers, environment-related drivers, and human-related drivers. So as you can imagine that logistics is the backbone of the food supply chain system, because we cannot produce all type of product in everywhere. So one type of product needs to be produced in one part of the world, and it needs to be transshipped to another part of the world. So all type of transportation activities becomes very crucial. Similar to this, although not all products can be produced for an entire year, customer demand or customers wants to buy some certain products for across a year. So in that case, the producers need to store, warehouse this freshly produced product. So as you can imagine that if something goes wrong during the warehousing or transportation stage, the entire production, the entire batch can turn to food wastage, okay? And when we look at this transportation related factors, we see that improper transportation conditions or poor handling or poor network rail connections. So these all cause food losses in the food supply chain. Similarly, demand management, this isn't really, actually, it's a really important driver. So if you can't properly forecast your demand for the next season, as a farmer, you might end up either produce more and create an overstock, or you will produce less and you will be in shortage. In shortage case, you won't probably end up with food loss, but if you overproduce and if you can't store them in the right condition, your overproduced product will unfortunately probably end up in dumpster. And similarly, warehousing is another important factor, because during the study, we realized that the improper storage conditions or the cold chain storage facilities becomes extremely important. And if the cold chain breaks at a certain point during the warehousing, your production's shelf life, the quality of the product, and the risk of contamination increases enormously. So these 3 issues, the transportation, demand management, and warehousing, appeared as the important reasons for the production-related drivers. In addition to logistic-related drivers, we have production-related drivers, environment-related drivers, and human-related drivers. Let me go over them quickly. So if the characteristics of the crops changes, or if a production failure occurs while you are producing this product, or you are using old-fashioned technologies, or you are these type of reasons cause food loss during the production stage. We observed this situation, and interestingly, we observed that the bad weather can actually cause a huge amount of food loss in the production stage, because most of especially for the agricultural products, for the fruit and vegetable, the farmers really depends on the weather. So if it's not raining, or if it's not sunny weather, if it's not meet the product growing requirements, you cannot produce, or your
finished products which are ready to harvesting can get severely damaged. And in the literature, it has been really highlighted that bad weather can sometimes cause food loss in the production stage. And human-related driver is also an important driver for the production-related drivers, and especially the uneducated farmers who uses old technologies or who uses their parents' old-fashioned methods. This can also cause some production-related causes. This can also cause food loss. And in addition to that, in each stage we observe this. When human enters the system, and in all part of the system human enters, some loss can occur due to the human, like the employees can handle the products not in the correct way, or there can be food loss occurs during the landing or loading or unloading procedure. So this also occurs. So when we look at the processing related drivers, again, we have logistic related drivers and human related drivers. These are the same that we had in the earlier stage. But in addition to that, and also the environmental related drivers, sorry, it's also the same. But the processing related drivers and standards related drivers occurs in here. In addition to that, we have packaging and labeling actors which happened in the logistic related drivers. So in the processing stage, first it's produced, the farmers grow their products, they harvest it, and they transship them to the factory. At this point, in the manufacturing side, the products will be produced. And before this production, the producers make some checks about their products, about the standards related checks. So they check for the quality, whether the product is enough quality to make the production, or whether the visual quality of the product is suitable for the production. If these criteria are not met, unfortunately, the food, which is in perfect condition to be consumed by consumers, will end up in the wastage, in the bin or in the landfill area. So in addition to that, technical reasons and safety reasons can sometimes cause food loss in the food supply chain, such as using old-fashioned technologies while processing your products. And we actually see that this situation happens in our country from time to time as well. But when I need to talk about the packaging and labeling issue, once the product is finished, it has been identified that due to some packaging problems, like suboptimal use of packaging material, or inadequate size of the material, or some problems occur during the packaging moment, this can also cause some food loss during the processing stage, actually. And lastly, I have identified the distribution related drivers as well. And first, the farmer produced product, they transship to manufacturers, they process the product, they finish the packaging. Now it's released to wholesaler, or they just move to their agencies or distribution points. So now we are at this stage. And when we look at this stage, this time, alongside packaging and labeling, for instance, we observe order management can sometimes cause food loss, because especially for the fresh products needs to be handled carefully, and they need to be transferred with the maintenance of cold chain, and it needs to be transported and stored in the
display area as soon as possible. However, if some mistakes or failures happens during the order management process, and especially if the retailer asks more products than they actually required, the excess stock will probably end up in wastage, end up as a wastage, because the retailer probably won't have enough place to store the products, and during these changes, the product will probably lost its cold chain, and the contamination risk increases. Thus, it ends up in the garbage. So in here, we also have marketing related drivers, and these are mostly related with promotions and the products, their own unique activities as well. So for instance, these type of, during the distribution stage, sometimes a secondary packaging can occur. And during this secondary packaging, when the distributor combines two packages at the same time, they can damage the package, or they can actually tear the package. And in those cases, products can be get contaminated and ends up in the landfill. In here, we also observe standard related drivers, because the distribution stage is, for some cases, the last stage before the product meets with the consumer. So if anything happens related with the appearance standards, let's say that if the product package is damaged, or if the product cans is damaged, consumers won't probably take these products, buy these products. So if a product does not meet the appearance criteria, it ends up in the landfill, or it will be returned to the main manufacturer. So, and in addition to that, some situations like market power imbalances or bad relations between partners, the communication related problems can also cause food loss in the food supply chain. So these are the main, and some reasons of these are the main reasons of why food loss occurs at the production, processing, and distribution stage. But after identifying those stages, we can offer some suggestions. And when we look at those suggestions, these can be related with using new technologies, or conducting some research and development collaborations or trainings. Because if we can use the Industry 4.0 technologies, and if we can utilize them to production, manufacturing, order implementation, or the order implementation, it will probably reduce the amount of food loss. And we know that in UK and USA, the Industry 4.0 technologies are already started to use it. So in addition to that, packaging is an important issue, and we realize that packaging is one of the main reasons of food loss. So if research and development collaborations can be conducted with the packaging supplier, we believe that the amount of food loss can be decreased at a certain level. So similarly, I explained the drivers, and we have observed that in each stage, logistic related drivers occurs. So logistic cause a big portion of food loss when we think about the whole stages. So conducting collaborations with logistics service providers who offer solutions to these type of problems, we believe that the amount of food loss can be decreased. In addition to that, we have observed that human-related reasons like uneducated employees or the awareness level decreased employees cause also food loss. Thus,
trainings can be offered to employees, to farmers, and it can be taught them how to handle products or what is more efficient production methods to farmers, or increasing the awareness of the employees, farmers, and maybe even consumers. It will help us to diminish the food loss amount. In addition to that, I haven't mentioned these to you a lot, but food unions and associations can be more active, especially while offering these trainings to employees, because we realize that if they can help and by the way, they are doing some trainings and offerings, but we suggest that these trainings and these activities can be increased. Also, government can offer initiatives, and they encourage both producers and processors to diminish or create less food loss. And also, we believe that, as I mentioned before, logistics is an important part of this food supply system. And if 4PS can specialize on this topic, we believe that the amount of food loss will be decreased. And I'm aware that there are some initiatives started doing activities in Turkey, but maybe food banks become more active, and actually producers and distributors can engage with food banks more actively, and this will definitely help to reduce food loss. In addition to that, public awareness can be increased. And I'm not sure whether have you ever heard, but in retailer sections, wonky foods in the distribution centers, wonky foods can be created, wonky food sections created. And by the way, these wonky foods are in perfect condition to be consumed by human. But the only problem with this food is their shape. As you can see that they are not in the perfect shape for consumers, or the consumer thinking is that way. So if we can promote wonky foods, selling wonky foods to customers, increasing the awareness for this purpose, it would be helpful, I believe that. And incentives can be offered to collaborate with the food banks. And lastly, I'm aware that you might also consider your dissertation topic or your thesis topic. So these can be some good research ideas for your topic. So you might focus on the retailers and food services or household stage, and you can focus identifying the drivers. Or you can solely focus on household and consumers and try to identify the food loss drivers, which will probably mainly be behavioral and cultural reasons, because these are all missing pieces in the literature for the Turkey case. Or you can solely focus on a specific product, such as tomato, potato, or a type of fruit or vegetable, because in the literature, we observe that in different countries, such studies have conducted. They investigated the entire supply chain for a specific period, and they identify all potential food loss and drivers reasons, and they quantified. So such study can be conducted, and it will be really valuable to the literature as well. And recently, multidisciplinary studies can be conducted within logistic related person can conduct a study with the engineering background person, and this type of multidisciplinary studies or psychological reasons of these food waste drivers can be identified. So these type of studies can be conducted. So this is the end of my presentation. Thank you for listening. And if you have any questions, I will be happy to answer them. Evet Ebru, çok teşekkür ediyoruz güzel sunumun için.
Ebru hocamıza sorusu olan var mı? Hem bugün öğretim üyelerimizden hem öğrenci arkadaşlarımızdan katılım var. Tabii tez aşamasına gelmiş öğrencilerimiz de var. Belki sen de sunumunun sonunda bahsettiğin gibi o açıdan da ilgilerini çekebilir bir tez konusu olarak. Yine bu alanda çalışan hocalarımız da var şu an sunumu takip eden. Evet, sorusu olan, katkısı olan, belirtmek istediği bir husus olan var mı? Direkt söz alabilir mikrofonunu açıp. Ya her şey çok netti. Soruyor. Evet, bayağı net. Hiç net değildi. Daha çok kafa karıştırdım. Evet. Gülmüş hocamız food waste üzerine bitirme projeleri yaptırıyor üniversitedeki öğrencilerimize. Belki o bir şeyler söyler. Merhaba hocam. Sesim geliyor mu? Merhaba. Geliyor. Evet. Ben çok beğendim. Çok netti, çok açıktı. Bitirme projesi öğrencilerimize yaptığımız çalışmaya evet benzer şeyler de çok vardı. Onları da yakaladım zaten. Ben tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Sadece belki şunu sorabilirim. Bu production ile processing arasındaki temel farklılık olarak neyi düşündünüz? Yani şöyle, production'dan kastettiğim şey aslında orada bu onu raw material olarak düşündüm ve mesela bu ürünün üretilmesi, işte meyve sebzenin üretilmesi, Hı hı. ya da işte süt ürünü için raw milk'in yani işlenmemiş sütün üretilme aşaması veya onun toplanma aşamasına kadar olan süreç veya et veya tavukçuluk için hayvanın yetiştirilmesi ve onun işte kesimhaneye geleceği süreye kadarki geçen süre. Bu işte yeni üretilmiş meyve sebze, işlenmemiş süt ve canlı hayvan bu kesim, bu kısmı production, bunların işlenmesi, işte ne bileyim meyve sebzenin yıkanıp ayıklanması, işte kurutulacaksa kurutucuya gitmesi, işte kutulanacaksa kutuya gitmesi veya daha ileri bir işlem görecekse oraya gitmesi. İşte işlenmemiş sütün ısıtılması, işlemden geçirilmesi, süt, peynir ve diğer ürünlere dönüştürülmesi, işte tavuk ve et ürününde hayvanın kesilip ürünlerinin elde edip işlenmesi, o kısmı da processing, manufacturing olarak aldım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzeldi. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yine katılımcılar arasında araştırma görevlilerimiz var. Doktora yapmaktalar aynı zamanda. Onlarla birlikte bir Newton Font projesi de yürütüyoruz. Yine food loss ve waste ile mücadele için hem circular ekonominin hem de Endüstri 4.0'ın nasıl kullanılacağına dair yarın da bir seminerimiz var. Bu vesileyle hem seni hem eşini tabii ki Gökçe'yi ve hani bugün de burada bizlerle beraber olan katılımcıları da oraya davet etmiş olalım. Zaten maillerle de paylaşmaya devam edeceğim. LinkedIn'de de paylaştım. Evet, yine bu alanda makaleler yazdığımız Deniz var. Efendim şu an dinleyiciler arasında. Melisa var. Şu an listede Yaşar Üniversitesi olarak gözüküyor. Çünkü host görevi onda. Belki hem senin de biraz önce belirttiğin makalelerde onlar da vardı. Belki onlar bir şeyler söylemek ister mi acaba Deniz ya da Melisa? Onlar da çünkü bu konulara çok gönül vermiş akademisyenler. Buyurun. Merhabalar öncelikle herkese. Ben Melisa. Burada bu seminerde host görevi yürüttüğüm için Yaşar Üniversitesi olarak gözüküyorum. Hocamın dediği gibi. Sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir kameramı da açayım. Sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok faydalı. Tam da bizim çalıştığımız alanlarla ilgili bir sunum oldu. Yiğit Hocam'ın da dediği gibi bahsettiğiniz makalelerin içerisinde beraber çalıştığımız, yapmış olduğumuz çalışmalar da mevcut. Biz
artık şey olarak da bakmaya başladık. Bu food loss and waste için biraz daha teknolojilerle nasıl bunu entegre edebiliriz? Bu loss and waste'i azaltabilmek için ne tür işte artık günümüzün bu küreselleşen düzeninde teknolojilere biraz daha odaklanmamız gerektiği için işte big dataları nasıl kullanabiliriz? Bu blockchain'lere nasıl odaklanabiliriz diye bunlara da odaklanmaya başladık. Yani böyle araştırmalar yaptığımızda da görüyoruz ki evet dediğiniz gibi yapılan çalışmalar aslında az. Hani bunlara biraz daha önem verilmesi gerektiğini görüyoruz açıkçası. Çünkü bunların biraz daha önem verilip yani bu sorunlara çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalı ve hani günümüzün önemli konularından biriydi tartıştığınız. Yani herhangi bir sorum yok. Gerçekten gayet açık ve zaten anlatımınız açısından da sunumunuz açısından da gayet açık bir sunumdu. Sadece teşekkür etmek istedim. Katkılarınız için sağ olun. Teşekkürler Melisa. Deniz, sen bir şeyler söylemek ister miydin? Merhabalar. Okuldayım o yüzden böyle birazcık sonradan geldim. Çok teşekkür ediyorum Ebru Hanım sunumunuz için. Bence de çok güzeldi. Elinize sağlık. Melisa'nın da bahsettiği gibi zaten ortak çalışmalarda yer alıyoruz. Endüstri 4.0 uygulamaların aslında food supply chain'e nasıl entegre edilebileceğini aslında daha çok üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde projemizde aslında hem food supply chain, food waste, food loss azaltmada Endüstri 4.0'ın katkısı ya da yardımı nasıl olur? Bunu araştırıyoruz. Şöyle aslında Food Supply Chain Driver üzerine bizim de böyle bir literatür taraması yaptığımız bir çalışmamız var. Onunla da böyle bir ortak hani o şekilde dinledim çalışmanızı da. Biz sadece main kategorileri farklı şekilde aslında ele aldık. Hani sadece orada bir farklı bir bakış açısı olmuş oldu benim için de. Hani ana başlıklarımız aslında mainlerimiz farklı. Top driver'larımız da farklı olmuş oldu tabii ki. Hani ama çalışmanızı çok beğendim. Teşekkürler sunumunuz için de, verdiğiniz bilgiler için de sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yani literatür taramasına başladığınızda yani ben bu preliminary bir çalışmaydı. Kendi tezimde aslında bu şekilde vermedim. Bu sadece genel olarak nasıl sınıflandırabilirim diye. Hani o kadar farklı şekillerde sınıflandırılabiliyor ki aslında. Ama yani hani genel olarak siz de yaptığınıza göre biliyorsunuzdur. Aynı şeyi farklı şekillerde isimlendirmişler. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ya da işte farklı şeyler ama aynı isim kullanılmış. Yani böyle bilmeyen bir insan ilk okumaya başladığında kafası daha çok karışıyor. Yani tabii bunun da sebebi işte çok farklı ülkelerden çok farklı insanlar çalışıyor konuyu ve hepsi farklı bir şekilde isimlendiriyor. Belli bir grup belli bir tanım üzerinden giderken bir başka grup başka bir tanım üzerinden gidiyor. Yani hani bakacak olursak yani ben birçok çalışmada food loss and waste'in birlikte işte food loss and waste diye kullanıldığını ya da interchangeable değişebilir şekilde kullandığını falan görüyorsun. Yani öyle olunca bu sebep olan faktörleri belirlemede hani bir zorluk yaşadım mesela kendi tezime ilk başladığımda. Hani bir de tezden önce bir çalışma yapıp bunun basılması, yayınlanması gerekiyordu. Hani hızlı bir şekilde böyle bir şey yapıp hemen bir de hani ben göreyim ne oluyormuş diye. Bu o yüzden çok hani daha basit bir çalışma. Hani bakacak olsa hani veri toplaması çok zaman aldı. O ayrı bir konu. Uygun çalışmayı bulmak çok zaman aldı. Ama ben olabildiğince sadeleştirmeye çalıştım ama daha iyi bir isimlendirme yapılabilir mi? Tabii ki. Daha farklı şekilde sınıflandırılabilir mi? Tabii ki. Yani umarım basılınca heyecanla okurum çalışmanızı. Teşekkürler, sağ olun. Elinize sağlık tekrar sunum için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum Deniz. Başka katkısı olan, sorusu olan varsa? Sağ olun. Evet. Pervin hocamızın var mı? Katkısı Yücel hocamızın var mı? Yok mu? Hocam Evet. gayet Peki. güzel bir sunumdu. Ebru Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şöyle benim şu dikkatimi çekti sadece. Evet, teknolojilerden bahsediyoruz, Big Data'dan bahsediyoruz ama ilk slide, birinci ya da ikinci slide'tı. Kullanılan veriler 2013'e aitti.
hani baktığımızda temel sıkıntı aslında bizim bu verilere herhalde büyük ihtimalle ulaşamamamız. En temel sıkıntı bu. Tabii ciddi bir veriye ulaşmada sıkıntımız olduğu için de bu süreçleri kontrol edebilmemiz de çok mümkün olmuyor herhalde. Bu benim dikkatimi çekmişti. Teşekkür ediyorum. Evet, haklısın Pervin. Yani veri özellikle ülkemizde çok sıkıntılı. Yani biraz önce işte Ebru da söyledi, o iki milk supply chain ve meat supply chain ile ilgili olan makalelerde yani o kadar zorlandık ki veri açısından inanamazsın. Yani gerçekten veri büyük sıkıntı. Veri olsa neler yapılabilir aslında daha da. Ama son dönemde ülkemizde bir uyanış var bu anlamda. Umarım bu uyanma sadece hani kamu spotları ile değil de arka tarafta veri toplanması ile de devam eder. Ki bizim için malum yani kendimizi bir fabrika gibi görürsek bizim ham maddemiz veriler olacak ki onları işleyebilelim. Ancak böyle üretim yani yapabiliriz, bilimsel araştırmalar yapabiliriz. Çok haklısın. Bu verilerin toplanıp daha sonra da paylaşılması gerekiyor. Merkezi otorite tarafından. Bu çok önemli ve kritik ilerlemenin ve gelişmenin sağlanabilmesi için. Çok çok haklısın. Evet. Ben de size katılıyorum hocam. Zaten bu yeni başlayan kampanyadan benim en büyük beklentim FAO ile birlikte yaptıkları, diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de yeni verilerle bu her bir basamakta, her bir ürün grubu için ne kadar bir kayıp oluyor. Yani bunun yeni verisi. Çünkü en güncel veri 2013 yılına ait. O da yine bir FAO'nun ortak çalışmasıyla yapılmış bir raporlamada çıkıyor. Ve hani bunu kullanıyor olmak çalışmalarda biraz neden 2013? Alan çok hızlı ilerliyor. Daha fazla çalışma yapılmadı mı bu süreçte? Sorusu akıllara getiriyor. Ama yani mesela ben tezim için de şirketlerle görüşmeye gittiğimde hani gıda kaybı ile ilgili sayısal bir veri paylaşmıyorlar ve işin daha acı kısmı, biz gıda kaybı yapmıyoruz. Hani israf ya da işte ben onu artık farklı şekillerde isimlendirmeye çalışıyordum. Daha böyle hani bir yani yumuşatıyordum. Hani belki israf, kayıp mı biraz insanları irite ediyor diye. Ama yani hani yaptıkları kaybın kayıp olduğunun farkında değil bazı firmalar. Öyle olunca da hani biz zaten bunu maliyete yansıtıyoruz. Bu bizim için kayıp değil diyorlar. Ama halbuki orada bir kayıp ortaya çıkıyor ve işte bunun sayısallaştırılabilmesi aslında çok kıymetli bir şey. Bu bakımdan hani yurt dışında yapılan çalışmalar var ama hani ürün bazlı gidip tüm tedarik zincirinde bunu bu şekilde sayısallaştırmak da yani literatüre çok büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Yani evet, sayısal data sıkıntımız. Evet. Hele bir de o tedarik sürecinin aşamaları anlamında detaylı olması lazım her seviyedeki. Haklısın. Ancak o zaman tabii çok daha somut bazı adımlar atılabilir. Ya bu biraz şeye benziyor. Yani teşhis koyma gibi. Şimdi yeteri kadar o veriyi toplayamazsak doğru teşhisi de koyamıyoruz netice itibariyle. Evet. O yüzden çok ciddi anlamda ülkemiz için de bir sorun. Gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde farklı süreçlerde olabiliyor tabii kayıpların niteliği ve miktarı ama maalesef ülkemiz için de ciddi bir sorun. Hocam ben de aslında Buyur. buna Tabii, çok buyur. katılıyorum. Çünkü biz de mesela şu anda bir bitirme projesi için belediye ile bir şeyler yapmaya çalışacağız. İkinci dönem tabii daha ağırlık vereceğiz Evet. bu analiz kısımlarına ama ben ürün bazlı bir veri bulabileceğimizi zannetmiyorum mesela. Şu an household food waste'i araştırmaya çalışıyoruz. Hani pandemi sürecinde nasıl etkilendi, ne kadar arttı ürün gruplarına göre, nasıl bir farklılaşma oldu, bunu ortaya çıkartmaya çalışacağız aslında ama yani raporlara baktığımız zaman bununla ilgili özellikle ürün gruplarına göre ayrılmış bir sınıflandırmaya hiç karşılaşmadık. Ve eminim ki onlardan da böyle bir talebimiz olduğunda pek
veri anlamında sıkıntı çekeceğimizi düşünüyorum ben de. O yüzden biraz tabii bunlar da çalışmanın kısıtını aslında oluşturuyor. Yani biraz elimiz kolumuz bağlı kalıyor o anlamda hocam. Yani dediğiniz çok doğru aslında. Ebru Hanım'ın da söylediği gibi biraz o noktada sıkıntılar çekiyoruz. Evet. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim hocam. O zaman başka sorusu olan ya da katkısı belki katıldık. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, o zaman bir Lisansüstü Eğitim Enstitüsü seminerinin daha sonuna geldik. Bugün Doktor Ebru Sürücü Balcı bizlerle birlikteydi ve Food Loss and Waste üzerine çok önemli bir sunum gerçekleştirdi. Kendi teziyle de, doktora teziyle de alakalı. Tüm katılımcılara ve öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, araştırma görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah yeni bir seminerde buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler.